Today I have with me Dr. R.K. Rath sir serving as the speaker in the inaugural ceremony of Maryam Women's College of Science and Technology's annual sports week, and today's topic of the debate is political independence is more important than economic independence. Such a fascinating topic and a bit challenging though. In this era of artificial intelligence, sir, do you believe that we still have some creative minds who still can think of their own logical argument without the help of ChatGPT? So my question is open for all. Do you still believe that we still have some powerful voices who can think of their own arguments, who can find their own inner voice? Whatever artificial intelligence has done or is promised to do, it can never replace the human heart and the human mind, because artificial intelligence can only help you to interpret the data. It can help you with data, it can write for you, it can give you ideas, but then the original thinking, you feel your thought, because there was an English poet, John Donne, who told very nicely about it, because he connected reason with feeling. So it is the human beings only who can coordinate, who can very well combine that reasoning with the feeling. Artificial intelligence is just reasoning and no feeling. So it is the human factor, it plays a major role, because without that human factor, and artificial intelligence can never ever, it cannot write, it can write a story for you of course, but it cannot feel as you do. You feel the loss, you feel this joy when you see something beautiful, and you sorrow, anxiety. So all these are human things, they're things of the heart. That means And you are saying like there is no unification of sensibility. Yeah, exactly. The individual thought, individual feeling, individual arguments, your likes, your dislikes are your own. So artificial intelligence is an abater, it is a facilitator. So we still have some young speakers, as we have seen. Yeah. And it's really fascinating to see such Yeah. a roaring voice, the tigresses among exactly. us. So yes, Yes. a huge round of applause for them. আকাশত দেখো খাৰুদি জোনা নামিছে অনকানন্দা। Today I have with me Sir Tariq Aziz Chaudhary, Assistant Professor, Ajmal Law College, and he is serving as the Quiz Master of Maryam US College of Science and Technology's annual Sports Week. And আজিৰ টপিকটো হৈছে আমাৰ ভাৰতৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আৰু জুবিন গাৰ্গ খৰ্গত ৰাজ কৰি থকা দুজন অমৰ ব্যক্তিত্ব। যেতিয়া প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছিলে এই দুগৰাকী ব্যক্তিত্বৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ, হোৱাট ৱেৰ দ্য ইম'শ্যনছ, যেনেকৈ মই চিন্স আই ৱাজ এ লিচনাৰ অলছ' শুনি আছিলোঁ, আপুনি মিউজিক ছেকশ্যনত আপুনি ৰাখিছে মন মানে না, মায়াবিনী, বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে, মানুহে মানুহৰ বাবে। যেতিয়া আপুনি এই কুৱেশ্যনকেইটা প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলে, আই গেছ দ'জ মিউজিকছ ৱেৰ ইক'য়িং অভাৰ ইয়ৰ ইয়াৰ্ছ, এণ্ড হোৱাট ৱেৰ দ্য ফিলিংছ এট এই মানুহগৰাকীক যদিও নাই, দ্য ইয়াৰ ইজ ফিল্ড উইথ দেয়াৰ presence, isn't it, sir? So what are the emotions? Basically, ma'am, I was like selecting the voice. It was very connected with me. It was very tough for me to decide which song should be there and which should not be there. Diggaj hai wo log itna. I must appreciate that I've seen apuni eta bostu era nai. Question was also like that. What is the number of the flight that carried the dead body of late Zubin Garg? That pierced my heart, and it seems like even the aeroplane was fortunate enough कि उसको भी एक मौका मिला उनको वो करने का. And then those you are adding the essence of Assamese culture, everything was so much alive. The questions seems like questions were breathing. I must appreciate the creative mind and the way you dealt it. It's indeed a pleasure to meet you. I would like to clarify one thing with regards to the flight. Whole India was looking after that, and the traffic which was at the time on internet, what was the location, how it is coming, everyone was just searching for that. When we were waiting for the body, when Zubinda will be coming, everyone was standing there right after Sapara and that area. We are indebted to him for his music and his contribution towards India and Assamese culture and Assamese literature. It's indeed great to see that how our educational institutions, through the medium of quizzes or debates, they are still keeping those figures alive. You see how Zubinda and Bhupen Hajarika sir, they are breathing right here. And they are breathing. I'm also fortunate enough to get this chance to organize quiz competition on this topic, because this topic is currently breathing with us and it is very much connected to us only, with this generation as well as the older generation, because these two singers are connected with old generation as well as new generation.
Yes, sir. সদায় আমাৰ বুকুত থাকিব আৰু মিউজিকৰ ৱৰ্ল্ডত সদায় ৰাজ কৰি থাকিব। Once a king, always a king. So with this, সামৰণি মাৰিছো আপোনালোক পাম sir. Thank you so much. আজকে আমি সত্যি খুবই আনন্দিত, কারণ আজকে আমাদের সাথে আছেন কমল দত্ত স্যার, ভাইস প্রেসিডেন্ট সিনিয়র হোজাই স্পোর্টস অথরিটি। স্যার সত্যি খুবই বেশি গর্বিত, খুব বেশি মন্ত্রমুগ্ধ নিজেকে অনুভব হচ্ছে যে আজকে আপনি আমাদের সাথে জড়িত আছেন। আজকে আমি নতুনত্ব একটা দেখেছি। প্রথমে সেটা বলছি যে আপনাদের অ্যানুয়াল স্পোর্টস এর যে টপিকসটা ছিল আলোচনার, উই প্লে টুগেদার, উই উইন টুগেদার, এটা কিন্তু একটা বিশেষত্ব আছে আপনাদের। বর্তমান যুগে এটা প্রয়োজন আছে, সেটা যে প্রত্যেকেই আমরা এখন নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকি, নিজের পরিবারকে নিয়ে ব্যস্ত থাকি। আমরা কখনো বলি না সমষ্টিগত ভাবে আমাদের কি দরকার আমাদের। আর সমষ্টিগত ব্যাপার না হলে কোনো মনের প্রসারতা হয় না বা উদারতাটা আসে না। আর আপনাদের এই ক্যাম্পাসের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা এবং ডিসিপ্লিনটা এক্সিলেন্ট। তার জন্য এখানে যে সিস্টারহুড আর ভ্রাতৃত্ববোধের যেটা একটা মেলবন্ধ হয়েছে, তা সত্যি আকর্ষণীয়। ধন্যবাদ স্যার, আপনাদের মতো এরকম মেজাজের মানুষ আছে বলেই আজকে হয়তো খেলার জগৎ এত রঙিন। আপনাদের মতো মানুষ আছে বলেই এই জগৎটা বাচ্চারাও অনেক বেশি ইন্সপিরেশন পাচ্ছে, স্বপ্ন দেখে আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখতে পাচ্ছে। ধন্যবাদ আমাদের সাথে জড়িত থাকার জন্য। থ্যাংক ইউ। গ্রিন হাউস, হাউস দ্য জশ।